Oi murenya korom gajuang machiegni chenro mara many piny tarik 3 dwe mar ang'wen gana 2020 chenro en rameny piny ka en wuok tich mar odhiambo. Kamano kuom Ramogi TV mondo onyisi wechego motimore e pacho ka bende en seche ma bende koro oganda medo golo duondgi kotenre kod yie lalruok e kind jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Ramogi gi jatend piny Kenya William Ruto wamanyo ni ahinya mago ma bende oganda medo wacho jotelo kaachiel kata gi jombetre mago ma pacho ka bende ng'eyo ka en rameny piny korom gajuang wantiere kanyo gi twak mar rameny piny mabiro mana seche machuok bang' weche manyien. Wadhi gomba gi Brenda Ongalo. Brenda en okil ma pacho ka kaeto bende ang' nwang'i ni to bang' lalruok moseyiere gi jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Ramogi Odinga, ang'o ma japiny owinjo biro igeno, ang'o ma dhi timore nyakorom gajuang kidwaro ng'eyo gino bende timore bang' yie lalruok ma kama kete mana ka nikech twagno biro mana seche machuok bang' ma to mokwongo wang'ie thuond weche. I've had a brief engagement with the leader of minority in the National Assembly. They're also in consultations with their party leadership. As soon as they are done, we should then embark on the formal engagement. Jatend piny Kenya William Ruto korose koregi kweth mare mar Kenya Kwanza mar twak kod jo Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Na hiyo ndio tulikuwa tunangojea kama raia wa Kenya. Raisi atoe mwelekeo. Josiasa kod jodolo mopogore koro rwako ahinya paro mar twak e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Mimi naomba mbunge wa area hii wakati anapatiana hiyo basari yake wacha tafute mipango mizuri. Ng'ata chielo itongi mane rumbi mane ipowe basari e kar chung'od bura mar Ruiru mayudore kaunti ma Kiambu. Arwake chendo ni nyakorom gajuanga bethuolo matudri kodwa ilai marote machuok ariyo adeka uchanano kabinde wantiere mbui Ramogi TV kanyo Facebook live wantiere YouTube gi Twitter nyiswa pachi odhiambo makawuono kwa tendogi magi mwaikoni e chendo ni mar rameny piny. Wan gi Elizabeth Otieno malo kuna weche gi nyinga Lydia Okeyo machiegni. Jotelo mopogore ma pacho ka medo golo pachi kaluwore gi winjruok makoro nyobede kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Winjruokno makoro nochuno ng'anyo ka nochungo ng'anyo mosebed kichano gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e pacho ka igeno ni biro chiwo lwasi makare ma twak e weche mosebedo ka kelo fuere e pacho ka. Martin ne seche 24 bang' jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga lando yego mbaka e weche mosebedo ka kelo ng'anyo e thurka. Jotelo ma pacho ka bende koro golo pachgi e winjruogno. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua opoyo ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kuom chungo ng'anyo mosebedo kibage thurka kendo yie mondo weche mosebedo ka kelo fuere thurka oter e od bura ma pacho ka. Gachagua kwa oganda jo Kenya mondo dhi mbele gi tijegi mapile ka koro singo ne piny owacho ni ong'ala manyime mano marito mwandu jo Kenya. Jakom riwruok governors ma pacho ka Anne Waiguru opoyo jotelogo kuom yie bedo kod twak kendo opoyo Raila Odinga kuom yie twak makamano. Jambetre mar piny Amerika e pacho ka Meg Whitman e yor mbui ma Twitter bende norwako winjruok ma ichano ket kod jatend piny to kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka omedo ni winjruogno onego mesir gi ji duto. Komachielo jaod bura ma Embakasi East Babu Owino to keto matek ni ponono ni twak moketi winjruok no kotimore thurka to en kod lange gi koredo ki ng'anyo e tielo mar ariyo. Kaja od bura ma Dadab Faramalim olero ni winjruok no chopi kokalo kuom kony mar seneta ma Amerika Chris Coons to jodolo kod josiasa ma thurka. Wenge koro chomo jotelogo ka bende gibiro yiere wi weche mosebedo ka kelo fuere thurka koso oyo. Kwa dhimbele nyakorom gajuang jodolo ma kanisa kod moskiti opoyo kang' mano okaw ko jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mar twak e weche mosebedo ka dhiro ng'anyo e pacho ka. Kaka jorito mondi lero no kanisa kod moskiti osebedo lai manyime e dhiro twak e kind jotelo ariyogi. Chiegni dweche 8 nyaka ne piny Kenya sidh jatend piny Kenya William Ruto bang' yiero. E dweche gite jodolo mag din mopogore osebedo ka sundo jatend piny Kenya kod ogai mar Azimio la Umoja
mondo bed piny kendo twagie weche manyalo bedo ni kelo gwenyruok e kindgi kod johera margi. Motelo ne winjruok mar jotelo gi odiochieng' manyoro, jodolo mag din kopere kinde mamoko nowuoyo kod lit e chunygi ka gikwayo mondo mi jotelo gi oket piny Kenya nyime motelo ne dwaro margi. And we are asking you just to come down and listen to one another, to stop insulting one another, to stop incitement, to stop the barricade of lies. We need truth, but truth that is real. Bang' winjruok, chal ka gima chuny jodolo yweyo. Jakom mar riwruok mar kanisa e piny Kenya, Archbishop Timothy Ndambuki, ogo erokamano maduong' ne jatend piny kod ogai mar Azimio la Umoja kuom yie mar timo winjruok mabiro chungo ng'anyo e piny Kenya. Kumshukuru President William Samoei Ruto kwa sababu ya kusikiliza sauti ya wengi na kuchukua uamuzi wake wa msara kama kiongozi ili kusemezana na Laila, na akatoa ujumbe wake na mwelekeo, na hiyo ndio tulikuwa tunangojea kama raia wa Kenya. Kata kamano, okwayo gi mondo kik giyie tiyo kanyakla achiel kaka nene sirkand Uhuru Kenyatta, kaluwore ni mano biro nego teko mar kweth maketo sirkal tesre. Mambo ya nusu mkate siungi mkono, kwa sababu wakati ule mwingine nusu mkate ilimaliza opposition na tulikaa bila opposition, na ndio sababu mambo mengine sasa makosa yanaonekana kwa sababu yangerekebishwa wakati ule, lakini kwa sasa yaliachiliwa kwa sababu serikali na opposition walikuwa kitu kimoja. Okwayo johera kod jogo man machiegni kod jotelo ariyogi mondo kik bed rageng'e twak margi nikech gigo manyalo kelo nengo ne gin giwegi tok jo Kenya. Wale ambao watauzishwa wawe wajumbe wa kila upande, wakipeleka kama ni kupitia parliament, wasiangalie milengo yao, waangalie Kenya, kwa sababu wao wote wawe wako opposition, wao wako kwa serikali, wao wanatuongoza sisi zote ni raia wa Kenya wanaohitaji uongozi mwema. Komachielo, din mar jodolo mar din Islam SUPKEM bende ondiko ote mar puoyo okang' mar bedo kod twak e kind jotelo ariyogo. E ote SUPKEM, mokwongo gipuoyo jatend piny kod ogai mar Azimio la Umoja. Bende gipuoyo osiepe mawuokie pinje maoko mane oneno ni twak obedie kind Ruto kod Raila. Gin kod geno ni twak margi biro nyayo lemo makare ka gikwayo johera mar Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza mondo ket lwasi makare ne twak makamano. Geno gi maduong' en ni bang' twak ma ochan ni, kwe biro bedo e piny Kenya kendo ng'anyo biro rumo chuth. Judith Omondi, Ramogi TV. Kapodon mana kanyo nyakuoram gajwang' jatenda kwetha mathoth e od bura Kimani Ichung'wa oyango ni romo mano luongi kod jatenda piny Kenya William Ruto ne en mar keto kenge mabiro tayo lalruok e kindgi kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mabang' ogai mar Azimio Raila Odinga chungo ng'anyo kendo ochiwo thuolo ne chenro mago mag lalruok kaka George Bati leronwa. Matin ne seche 24 bang' piny owacho kod riwruok mar Azimio yango ni gimbeko tol kendo giyie lalruok. Jatend piny William Ruto ne oromo kod jotelo mag kweth mathoth e od bura mamalo kod Senate kendo lero ne giting' margi e kinde lalruok. Bang' romo gi jatend piny, jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa olero ni kaka piny owacho giseketo kenge ka koro girito kweth manok mondo tiek sumo paro kowuok kuom jotendgi e wi okenge mag lalruok. We have agreed on how we work towards establishing a framework that you see realize the consideration of the proposal and the counter proposals that will come from the opposition. And I've had a brief engagement with the leader of minority in the National Assembly, and he has indicated that they're also in consultations with their party leadership. They are still caucusing, and as soon as they are done, we should then embark on the formal engagement now to begin work. Kolieko ni dipoka ochuno od bura mondo chuoga put moriwo jokanyo mowuok e piny owacho, Azimio kod jolony mamoko, Ichung'wa okoni duond jatend piny kod mar tend Azimio dhi bedo kod oteku e kinde mag lalruok. It will not be up to the House leadership to decide of what happens to the proposals. The House leadership in consultation with our party leaders, and that is why even the minority are consulting with their party leadership,
is to even think around the framework and the membership, the composition of the ad hoc committees that would propose when we have a form of sitting. Iwach mar yiero jotelo manyien mag IEBC ichungo lero ni mana kaka nyoyange kod jatend piny gogai mar Azimio Raila Odinga gidhi keto wigi kanyakla kendo neno ni welo no tim makare. Kata kamano oluwo ni ok ong'eyo ka weche manoketi e BBI bende biro nyenyore e kinde mar twak margi. The president was quite clear in his communication yesterday that the proposal is touching on the issue of the IEBC Amendment Act that the opposition have expressed concerns with, and therefore I do not know where the question of BBI comes in, because even the opposition have not had them speak about anything to do with BBI. Ewi ka bende mosruok kind jatend piny gogai mar Azimio biro bedo ichungo lero ni lalruok margi dhi mulo midhiero mamako oganda jo Kenya to ok mosruok kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga. There is nothing touching on a handshake. The bipartisan approach is an approach that looks at the interest of the country over and above the partisan interest. Kaluwore kod to ma osebedo kanyenyore e welo mag jokanyo mag duol ma ochung' ne yiero IEBC ma bende kelo ng'ur e wi duoko mag ombulu e pacho ka e kinde yiero, geno mar jopiny ni lalruok madhi bedo wang'ni nyalo biro tieko to kendo miyo jopiny bedo kod yie gi IEBC e kinde yiero mabiro. George Bati, Ramogi TV. Jamin wach hello piny owacho Nordin Haji koro golo e doho ketho mayande odonjne godo jood bura ang'wen mag kweth mar siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaluwore kod okil mar Gidansa Nomari. Jood bura ang'wen go kamoting'o Opiyo Wandayi ma Ugenya to kod Senator Makilifi Stewart Mazayo nowe thuolo kaluwore gi winjruok manobetie kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga. Jood bura go nodonjnegi kod kweth kata keth mar mwandu e seche mane kweth mar Azimio la Umoja ubago ng'anyo tarik 20 dwe mokalo e chuny boma ma Nairobi. Must request other matters or other matter before other courts. Advance and I hereby allow that application. The accused persons are discharged under Section 87A of the CPC. Cash bail to be refunded to the depositors. That's the order, sir. Yep. Reasons of interest of justice, peace, and dialogue, and it has been brought clear that this indeed was a political matter with political influences. Ofisi ya ule mkuu wa mashtaka ameamua kuondoa ile kesi kufuatilia ama kwa kutumia kipengele cha sheria inaitwa Criminal Procedure Code, kipengele cha 87A ambacho kinasema kwamba serikali ikiwa haina ushahidi wa kutosha inaweza ondoa ile kesi mahakamani. Kuramga jongo dio chinga chiel bang jatend piny Kenya William Ruto gi ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga yie mar bedo gi twak ma koro en omiyo Azimio chungo ng'anyo margi. Johala makaluwo nyiso morgi ka giwacho ne giyudo thuolo mar timo ohala maonge pek ma gisebedo ka ginene kinde mag ng'anyo. Ng'anyo mane riwruog siasa mar Azimio la Umoja dhigo nyime pacho ka ne orocho chenro mag ohala e odiechienge mane bage ng'anyo makamago mane oweyo thoth johala gi lal maduong'. Johala koro ne yudo fungruok maduong' bang' ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga chungo ng'anyo mane gidhigo nyime odiechieng' manyoro. E chiro soko Mujenga e boma ma Homa Bay chenro mag ohala dhi nyime maonge ng'ikruok kata matin ka johala pako ndamo mane Odinga okawo mar chungo ng'anyo makamano ma giwacho ni osehinyogi. Aduoko ne jakom Raila Amolo Odinga erokamano kuom ne chungo ng'anyo ma kawuono nikech kaluwore ni ng'anyo nyaka nyicho chakre wasebedo gi pek ma kata kaka samoro ne wakonyore onge e line mar somo, nyithindo ne ok dhi sikul, e line mar chiemo kaka ne wakonyore onge, ma kaka wan wa joma ne iye kae nitie kuon mwaseole gope ne meke mine wagi kama ne giusegi ma kata kawuono samoro ni nyal kata tamwa ni ok wanyalo gowi nikech kumidwa dhi ole no ni se mema ni chako godo. Johala go wacho ni thothgi ne owito mwandu mathoth mane omagi chiro e kinde ma ng'anyo makamano ka koro gisiro lwedo wach mar chungo ng'anyo e pacho ka. To an kaka mama mboga nikech johala matindo tindo mag maembe gi sani kore ka dok piny adokie chuodho. Koro ng'anyo ni to no ebeto chako go wa piny no chungo ng'anyo e sama ber nikech johala bet ne hinyore. In fact hii ng'anyo na haikuwa mzuri kwa sababu
vijana wengi walikuwa wanakimbia kunyang'anya watu vitu vyao, na wengine walikuwa wanafanya mambo ya wizi. Chenro mag ohala mapile bende ne odok e wang'e boma ma Kisumu ka johala ne dhi nyime kod chenro mage mapile bang' kane osechungi ng'anyo ma Azimio ne dhigo nyime pacho ka. Denis Owino Ng'udi en johand mkate kar dak ma Manyata, wayude ka odhi nyime gitimo ikruok mar ohande bang' bedo gi ng'ikruok e kinde mag ng'anyo. An ja biashara ma Kisumu ka agoyo erokamano ahinya kuom wach mane wayudo nyoro ni Raila orado gi Ruto kendo giyie wuoye kuom weche mane jatheko ka. Kaka ja biashara, wach ni moro chunywa sana nikech sani wan gi geno ni biashara dhi mbele. Kaisha wang'iyo chien kacha kana keto na kilo crate 15 to ka ng'anyo dhi mbele makao matin go kende kethore nikech siasa gi biashara gin gik ma oriwore kama. Sama jowa gi ng'anyo wadhi ng'anyo, ok anyal bet ka ni ana winyo maber na uso ausa ng'oto piny ywak. Koro ndalogo te nitie lal maduong' sana mane wayudo. Koro sama jowa gi orado ma gima dhi konyowa kabisa nikech ka ji tiyo to ji duogo godhiambo ji kawo gik moko tero ne nyithindgi nikech kwe nitie. Koro kweno ema wakwayo no dhi mbele kabisa. Ka wagi wuoyo to gimonego bed ni giketo e wigi sana sana ni mwananchi ma ni piny mogik cha kwecha be en go mondo mi otim achiel ariyo adek mondo ojikidhi kimaisha maisha ne odhi mbele kaka dwarore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawa ya Homa Bay ateri nyake kaunti ma Kisumu kama somo no dhi nyime e yor kwe skunde mane chuny boma ma Kisumu kaluwore gi ng'anyo manochungi. Skunde kaka Haria Primary ma osebedo kod midhiere kinde ng'anyo nochoko kendo wito sakla mag iro malungo wang' ma osebedo kae wite alwora mar skunno ka jopuonjre bende nodok e klese madhi nyime kod somgi. Jopuonjre kod jonyuol geno ni twak e kind jotelo mag siasa biro kelo duoko mar kwe mar mondo mi kalenda mar somo kod penjo dhi nyime kaka nochan e chak higani. Okay? So can we start with the shift? Kalore kaka kuma skul nitiere ne wane dhondara to jong'anyo gi thoth gin chariko kama ne dhondara. Koro ne chuno ni nyaka wang'is nyithindo ni kik bi skul nikech kalore kaka jogi ne ng'anyo ngima gi ne ni hatari. Koro jonyuol no koni kik nyithindgi bi. Koro bende ng'iso ni kaendi kamarach ka ji biro somo ke jong'anyo gi ka gidwa ringo to giringo mana ka gitamo skul kuma skul nitiere. Koro jonyuol ok okelo nyithindgi ma Mondays ma ji osudo ka ng'anyo gi wan ok osomoga nyithindwa nyocha ok bi skul. Mano oseduoko somo wa chien. Koro wakwayo mana ni kasani kaber to ng'anyo ni onego kik bed ni chak timre kendo nikech mokalo ne wan gi Covid nyithindo ne ok osomo. Koro higa ne waparo ni wadhi bedo giga maber mondo watikiga kaka ne sirkal osechako ni Januar to Disemba. To kaka skul bende kuom seche ma waseketho mane choko bi skul wabiro temo mondo mi watudre gi jonyuol gi nyithindo mondo gimond gokinyi kata gidong nyaka odhiambo ka nyaka saa 11:30 kata saa 12 mondo jopuonj oyud seche mane giketho ka ndalo mane ji ng'anyo. Kata ngeso gi Jumapil bende ka jonyuol gi jopuonj owinjore to biro kwa mondo nyithindo bi mondo puonjgi mondo ndalo ma gikethogo warikava. Kwa dhi mbele ni bang' romo e paro mar bedo gi twak e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga gino manomiyo chung ng'anyo mondo mi twak ma kamano thuolo. Jopiny owuok oko kendo golo pachgi e wach. Jafwambo marwa James Okoth notwak gi jopiny e wi wachni kendo miyowa ler mathoth e yo makama. Baba no se wacho ni mondo ne wachung ng'anyo. Ne wachungo ng'anyo to wadwa ni bech moko dok chien, bech fuelo dok chien, bech gimoro amora dok chien mondo wawinj maber. Nikech wan mane Kenya ok wan e Tanzania. Seche machuok bang' chungo ng'anyo, jopiny koro owuok oko kendo golo pachgi. E kaunti ma Meru, oganda osiro chungo ng'anyo kendo chiwo kwayo mopogore opogore kagibwogo dok e ng'anyo poni winjruok ok oyudre e kind piny owacho kod kweth jo Azimio. Naomba baba, kwa sababu tumesimamisha maandamano
na si ni watu ambao tunakusikiza. Na we sinda zetu zile Wameru tuko nazo, ukienda pale kwa meza weka sinda zetu, kwa sababu Wameru tumeumia sana. Saizi we have more than 100 days na bando maisha ni kupanda inapanda. So tunataka bei ya maisha, gharama ya maisha itelemke. So ile kitu tuna expect ni haya matakwa yetu yasikilizwe. Baba wakae wasikizane. Tunatarajia hii mazungumzo ambayo ni bipartisan. Kamati itachaguliwa ya upande wa Raila na kamati ingine ya upande wa Ruto kutoka kwa wanambunge. Alafu pia kutakuwa na independent experts wale watakuja kumediate hiyo mazungumzo. Kwa hivyo hiyo matakwa lazima yasikilizwe na yapitishwe na ifanyike, la sivyo baada ya wiki moja ama mbili si tunarudi kwenye maandamano tena. Counties makaluo jopiny orwako dwaro mar ogaye mar Azimio Raila Odinga mar chungo ng'anyo. Ne waikore ne wach mar ng'anyo ma ni kawuono, to kane wawinjo ka baba no wacho ni kik wadwa ng'any, ne wawacho ni koro kwadwa ng'any. Gima nyo Honorable Omolo Odinga otimo nyo ber, nikech nyo wan kod sida manyo ji nigo koni kod kocha, to kange ni Raila nosewacho ni koro ng'anyo rumo, to ng'anyo rumo. Ene monyalo keto ng'anyo, to ene monyalo loro ng'anyo. Raila Odinga otimo ber kuom chungo ng'anyo, nikech ko Uhuru Kenyatta ka William Ruto tiyo sengo ne mogo to yimro uge Raila ber kabisa pako mano. E kaunti ma Homa Bay, jopiny ne owacho ni gin gidwaro ni jotelo otim winjruok mabiro kelo fuong'ruok ne oganda te kalure gi pek mar ngima. Ni weche manoket achiel kuom mar wach mar fuel, wagomo ni wawinje ni bedo gi piny no odwokonwa fuel piny kaka jo boda boda kata kaka weche mag transport. Wan ka jo pikipiki nyiche wawuoyo ni onge ba polisi gi kidi kendo onge gimonyalo timo. To ne wayudo ka ne jogo biro mage ka pikini nyaka mano chung'. Omiyo wakwayo polis ma Homa Bay ni kagiyie tapiko mage mako mang'eny mondo gi-release nwa. Tusiende tusikie wameongea maneno ya Raila, waongea maneno ya Ruto na Uhuru, watusahau sisi. Viongozi wasianze negotiation, wasimamishe ng'anyo, alafu sisi tubaki kama hatuna chochote. Sasa ningeomba kama negotiations zinafanywa, zifanywe kwa sababu ya Mkenya, si kwa sababu ya viongozi. E kaunti ma Kisumu, lwasi mar kwe oseduogo kendo ngima dhi nyime kaka pile. Gin kanyakla gi oganda mamoko e paro mar rwako kendo siro okang' mar twak e kind piny owacho kod kweth jo Azimio. Baba nyose wacho no kaka jo Kenya ni koro wachungo ng'anyo kendo koro chungo ng'anyo, omiyo kaka Kisumu County wa mor malich miwuoro, to baba omiyo mana Ruto 1 week. Owacho ni ka gigo duto te ok obedo resolved, to within a period of 1 week, ultimatum mar 1 week no bro nyiso ni pod ng'anyo dhi mbele. Ruto mondo obed piny gi Raila kaka noseyie no bet which teko oket piny mondo yawnwa sava mondo wane gima nitie sava. Kalure gi twak madhi bedo e kind piny owacho gi kweth jo Azimio, gin gi geno ni twak makamano biro nyago olemo, ka bende gidwaro ratiro ne jogo manyocha owito anyuolagi kata yudo hinyruok e kinde ng'anyogo. One goodwill wasekete lwet Raila Odinga, so it is upon him mondo mi oyier the committee magidhi bedo godo piny gi the other committee ma Ruto bende dhi constitute. Oganda mathoth orwako twak e kind jatend piny William Ruto kod ogaye mar Azimio Raila Odinga, ka gigeno ni twak biro kelo kwe kendo bero lwasi mar dongruok ne jopiny. James Okoth, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto koro jiwo jotend doho mag pinje Afrika mondo ket maine ng'ado buche ma itudo kod keth mar alwora kaka yo mar kedo kod kethruok mar alwora kod kor lwasi. Ruto mane wuoyo bang' yawo ayanga romo mandala adek ma okelo kanyakla jotend doho ma wuok e pinje 22 mag Afrika nojiwo pinje ma osedongore mondo yaw ne Afrika yore mag hola mago mabiro jiwo chenro mag rito alwora kendo geng'o kethruok mar kor lwasi. Jafwambo marwa Edwin Okoth miyo wa ler mathoth. Romo no mano kelo kanyakla jotend doho mawuok e pinje mag Afrika geto twak mar ndalo adek e wi rito chike majiwo alwora. Jatend piny Kenya William Ruto ne ojiwo jotend dohogo mondo kik gimbek chike ne jogo man kod ketho ma otud kod ketho alwora, nikech Afrika ni kod chandruoge ma okel kod kethruok mar alwora kaka oro,
kod oula ma osenego oganda mathoth. African livelihood, security and development is in danger and will remain at stake unless we collectively wage aggressive combat to reverse the situation through policies and other institutional action to implement mitigation, enhance adaptation, and build resilience. Jatend piny bende ne owacho ni pinje mag Afrika ni kod nyalo mar timo dongruok ma ok oketho alwora, kaka nyayo teko mag stima e yo maler. Kata kamano, ne ojiwo pinje ma osedongore kod bengi mar piny mangima mondo oket yot ne pinje mag Afrika yudo hola ma nyalo tim godo dongruok ma ok ketho alwora. We are insisting that we must rethink the international financial system to align it with the reality and the imperative of this moment. We want an international financial system that is fair to everybody. Having a fair international financial system is not asking for too much. We want to access development resources at the same rate as everybody else is. Romono bende igeno ni biro golo thuolo mag somo paro e kind jotend doho mawuok e pinje mag Afrika kaka yo mar jiwo tij doho e rito alwora. Ogai mar doho ma pacho ka Martha Koome ne osingori doho mar piny Kenya biro temo kaka nyalore mondo chike mag geng'o kethruok mar alwora orite yo makare. As judges, we have unique responsibility of interpreting and applying the law in a manner that promotes environmental sustainability, social equity, and intergenerational justice. This requires us to be bold, to be innovative, and proactive in our approach to environmental litigation. Kata bed ni kethruok mar alwora ithoro kel kod kembe maloso mwandu mawuok e pinje ma osedongore, Afrika ma bende yuto ne pod ne piny medo winjo pek kaluwore kod okang' mar ketho alworano. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kuram gajwang en dakika 25 bang' saa achiel midhiambo chendo en rameny piny pod wantiere kidieny mokwongo kama medo kelonie wechego manyien mago motuche pacho ka to gi pinje maoko. Kabende na nyisi kacha no nyatwa kodi e lai marote machuok ariyo adeka ochena no kabende wantiere mbui kanyo Twitter gi Facebook kaka achiel gi YouTube na rwakini nyiswa pachi kotendre gi magi mwai konyo dhiambo ni no kanyo ka Pastor Omondi Otiche mano mar gemo nyinyore wacho kanyo ne Ramogi TV gin kanyo gi Saratieno Jawde nyithinde duto tegi wacho ni gimoro ahinya gi chendo nyudhiao makawuono. Samson Okinyi kawuok Raruowa Ranen wacho kanyo Ramogi chopo ne geyo makare kata kamano wacho ne giyudo kuyo kanyo Owito Ogutandira wagoyo mos kabere John Olwendo wacho kanyo opuoyo weche madhi mbele kata kamano wacho ni opuoyo twak mabiro timore kuom kinde jatend piny Kenya William Ruto gi Raila Odinga bende koro ochungo ng'anyo mapachoka okwayo ni ewi twagno kik ging'e mana weche mag siasa to ging'e weche ma mulo oganda jo Kenya kabende wacho ni giduokie chien nengo mar ngima ma bende sani osebedo malo mokalo. Evans Soyugi Wasonga wacho kanyo ni en bende entiere kod wakae wacho ni entiere Nakuru wacho ni kaka Ruto ogo bade piny Kenya koro duong' moheo ng'ata chiel wacho no mora ahinya gi okang' jatend piny Kenya William Ruto okawo mano mar goyo bade piny kotendre kod wachno. Bosnia Jayugo wacho kanyo ni bende isedonje budho kendo entiere kodwa e chendo ni Joyman Nyakwar Ongue wacho kanyo ni en bende entiere dala ma Nairobi. Ramogi TV chopo ne yo makare metudi kod Nyakwar Mgajwang 2 3 auchiel en namba marote machuoka bende wantiere mbui kanyo nyiswa pachi kotendre gi magi mwai kunedhia makawuono wayo matin kwa duogo pod wantiere kod weche mathoth chenro mar rameny piny. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to
to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Sankara kodi temo wachango. Ing'eni nyathi ma kich miluongo ni Tina ni en noheri ahinya. Hera matina no kobana. Oken nyathi kich. My nyathini kamora chiel gi saki mara ratani. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Machiegni kendo nyakorom gajuang' e chenro mar many piny wadhi mbele gi miwechego manyien. Skunde nyiri mamokumwe kaunti ma Kakamega olor bang' jopuonjre 2 wito ngimagi kama moko mohewo 500 bende nyiso ranyisi mar tuo mar bakteria ma ichichgo ni owuok e chiemo kod pi ma gitiyogo e skul. Seneta ma Kakamega Boni Halwale ma en achiel kuom jodito e skulno mane oloso kod jofwambo ko ni midhiero ma kamano ok wende skulno kaluwore ni e higa mar 2022 jopuonjre 2 bende nowito ngimagi. Nyaka sani jopuonjre 25 pod nie ute thieth mopogore opogore kama giyude thieth. We want to take this early opportunity to send our heartfelt condolences to the families of these children, and we want to assure them they are in our prayers. The school is going to stand with them. The government is going to stand with them. We will stand with them as their elected leaders so that we make it slightly better to bear the burden. This is not the first time. It happened last year, the same pattern. It is failure of the administration. Going forward, we are going to be very keen and particular with the specific issues that have been elicited from our meeting to make sure that our school runs. Others I know that we've agreed on, we are going to follow up. Mheshimiwa also knows that step by step we are going to move and make sure that the key issues are addressed for the betterment of our learners and for our schools. Kama chilo nyakorom gajuang' jopuonjre 6 mag skund ng'et Moi e kaunti ma Baringo oyudo hinyruok e masira mar apaya mano oyudo gi kawuono. Jopuonjrego mane dok dala bang' tend skul no riembogi ni pok gitieko chulo omenda mar somo kata school fees noyudo masira no e ndara mawuok ng'et Moi ka ochomo Kapsanet. Nyamburko mane giidho ilieko ni nobedo kod ng'ikruok e ka ogore piny ma onyo jowuoth kama no oting'o jopuonjrego.
They were on their way from school, going for fees. So 6 of them were affected, and 4 of them have been discharged. We've been at the referral here. 2 of them have been admitted, and 1 teacher was also with them. He was on his way to Cabernet. He also got injured. The vehicle they had taken was a matatu, and they were just climbing up the hill. Then it lost control and fell back. We had 14 victims we received today, of which indeed we had 6 schoolgirls. Then we also had a 9-year-old child who had a compound fracture of the humerus. The humerus is this part of the upper limb. The students, the 6, out of the 6, 4 of them were stitched, dressed, stabilized, and are under observation. But 2 of them, we admitted them because 1, we saw evidence of pelvic fracture, and 1 had incoherence speech. So we want to investigate and observe further. Segunya kwa mga riwruok ma jopuonj mar Kupet bade Mabaringo koro wacho ni gibiro daro jopuonj e kar chung'od bura Mabaringo North kaluwore gi njore ma ogo tach kuro. Jagoro maduong' e kaunti no Zakaria Nyombi wacho ni serikal nyaka to koro darita e gwengego ka kamano to gibiro daro jopuonj. Nyaka sani oselo skunda auchiel e kar chung'od bura no ka ji 5 bende osewito ngimagi. Jod bura Mabaringo North bende no medo ni njore osebedo ka medore kata bedo ni serikal no singo rakruok kodgi. If the government are not able to protect our teachers, our children in those schools, then we have no option but to withdraw them. We tell them that you boycott duty, don't go to those places, because their lives are more important than the insecurity they are subjected to. And if the government is serious in this thing of disarmament, then what they need to do is only that they go for disarmament, but at the same time provide security to these schools. We have close to Kharkiv, we have close to Naratu, we have close to Jemoy, we have close to Chirkasi, we have close to a number of primary and secondary schools in the farmland area because of insecurity. Nimeona watoto wakifanya mtihani wakiwa wamesimamiwa na askari wakiwa na bunduki in that environment, and they still succeed and excel. What kind of resilience is that? So it is important that we also reopen the schools, about 5 of them which are still closed, to be reopened and secured. Mago halo kang mar chungo ng'anye pacho kae ni fungruok ne jok matie sekta mar limbe anyato motelo ne nyasi mar Pasaka. Jatend migawo mar limbe pacho ka Penina Malonza wacho ni ng'anyo miyo piny Kenya lalo omenda mathoth ka jotim limbe mane chano timo limbe magi pacho ka bende no kwedo limbe makamago kaluwore gi ng'anyo kaka Sharon Hungao leronwa. En fungruok e sekta mar limbe bang' ugai mar Azimio Raila Odinga chungo ng'anyo bang' piny owacho singo twak kod kwethno kaluwore gi dwaro magi mag dwoko piny nengo ngima. Jatend migawo mar limbe Penina Malonza lero lal ma sekta no osebedo godo, which have seen a lot of cancellation of our tourists in most of the hotels. And of course you heard there's a cruise ship that was coming to the country and it is now diverted to Tanzania. Malonza wacho ni sekta mar limbe ne osechako timo maber ahinya to kotenre kod weche mag ohala. In February, from 870 to 1,486 is a difference of a whole 600,000 tourists within a span of less than 4 months. Migawo mar limbe e pacho kae geno yudo kwan mag jotim limbe moheo milion 3 kapok giko mar higani rumo. Our tourists out there are just looking forward to see a positive report about Kenya, and they will flow here. I'm looking forward to seeing at least 2 million by end of this year. And we're looking forward within the next 2 years at least to clock 3.5,
and probably within the end of 5 years, we're looking forward to clock 5.5. Malonza mano yuara nyasi mar nyiso kit chiemo mopogore opogore ma bende itedo e pinje mag Afrika e kar tiegruok mar utalii. Ojiwo ganda mapacho kae mondo omed loso mwandu mopogore opogore manyalo lombo wang' jolimbe. And I had an interview with one particular cruise ship that had students, a siesta on the sea. And when I interviewed, these are young people, and when you talk to them, they want to sample the culture and the food of Kenya. Culturally, people travel because they want to experience different kinds of products. Bang ogai marazimio chungo ng'anyo en geno ni ohendni mopogore opogore biro bedo katimo makare kaluwore ni ng'anyo ne thiro dongruok makamano. Sharon Ong'ao, Ramogi TV, Nairobi. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Aparon tie gimoro marach matimre ne bani. Kapki, kiki luor, winjo, kiki deo. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama Raha Premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha. Nyeumok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Nyathima kich milongo ni Tina ni en noheri ahinya. Hera matina no kobana. Oken nyathi kich. Mai nyathini kamora chiel gi paki maratani. Pod nitie ng'ata chiel ma pod odong'. To ene mosiko kokonyo Sankar timo gimoro amora. Donge in hera ahinya gi chunyi te. To kendo in ni bet koda kata kino ringo moya kenda. Ringo kende. Ani mana miyo ringo. Ng'ama racha. Nango mamiyo itimo gigo gi Sankar. Koro chakre kawuono ok wabiluongi ni mama. Ne wapenjo mine mapacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Kwang'yo mago mag tuke nyakora mgaji wang' mbalani maje kwa torwa ko kocha Pradik madwaro medo lony margi weche mag tiego timbe tiegruok mabiro dhi nyime kuom ndalo Pradik. Maen achiel kuom okenge mag tiegruok ma isiro kod duol mochung' ne adhula ya Afrika CAF manochakore kawuono kuom ndalo adek. Tok tieko tiegruok kocha go biro bedo kod rang'iny mar CAF kidieny mar C kaka kocha mag timbe. Sawa sawa. Haitaishi 100%.
Ni kwenda ku gain more experience now that my senior coach alinipatia time ya ku train after kufanya hiyo CAF D. So nataka nikuwe na more exposure, more experience na pia ku interact na my fellow coaches, do at least niko na masomo zaidi kutoka kwa hiyo CAF D, ni expand my knowledge more and more. Hizi courses ziko. Kuna wale maybe aliacha ball due injury, ama kuna wale who frustration na ball wasi give up. At least hizi courses ziko. You never know mali nini yako ita. So unaweza fanya hizi courses. Jotugo duto mag tim mar Harambee Starlets igeno maduoge pacho ka kendo chako rako motelo ne tuko osiepe kindgi kod piny Albania boma ma Tirana tarik 11 dweni. Timno osetegora kumagi e bwo kocha Geoffrey Odur ka jabak margi Fibe Witi matugo negi e klab mar Akariguku e piny Turkey. Yanga diera margi mano mar duoko kala duogo gi duoko. Tugo ni biro tok FIFA na wito kokum manogo piny Kenya e weche mag tuke. Harambee Starlets biro wuok e pacho kata 8 dweni. Tumekaa nje for long sana juu ya ile ban, tulikuwa tuna feel pain sana vile hizo makantisi zinacheza na sisi hatuchezi. So mimi kitu naweza sema hiyo opportunity kukaa 1 year bila kucheza ball, competitive football ni noma sana. So mimi kitu naweza sema tumepewa opportunity, tunaenda kucheza hiyo friendly na tunataka kupromise watu wetu, our country, tunaenda to make proud. We are going for the win.